Dakta mtazamaji, hujambo na karibu katika matangazo ya Mwanzo TV. Mimi naitwa Victor Wanaswa na tunaendelea kukufahamisha yote yanayojiri nchini Kenya kuambatana na uchaguzi na masuala mengine. Hebu tuanze na taarifa ambayo inafungamana na uapisho wa magavana katika kaunti mbalimbali nchini Kenya, na matayarisho ya uapisho wa gavana wa kaunti ya Laikipia Joshua Irungu inaendelea, huku gavana huyo mteule akiwa tayari amekabidhiwa afisi ya ugavana na aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Nderitu Mureithi. Kulingana na sheria za Kenya, gavana ataapishwa na jaji wa mahakama kuu siku 10 baada yake kutangazwa mshindi na tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC. Therefore, I also want to take this opportunity to welcome you for the handing over and the swearing in on 25th, which I hope that it will be done well. And therefore, we want to assure Laikipia people that it will be seamless handing over, and the things that my brother, the governor, His Excellency Nderitu Mureithi started, I'll come and complete as we continue doing the new things. So we'll complete what he started. We'll not just leave it aside because it was started by the governor, because we do appreciate that these are public resources that we were used to do those projects, and therefore we'll come and complete those projects, and then we continue with even other new projects. So I wish you all well, and I also want to take this opportunity, although haijafika mwisho, because we still have His Excellency Nderitu Mureithi. We will still continue working with him, walking in this path up to 25th and even beyond, so that we are able to have the good handing over, because all of us, we mean good to Laikipia County. So I thank you, and God bless you all. Thank you. His Excellency Nderitu Mureithi, because of giving us this opportunity to have a consultation discussion, because of the things that have been here. He has been the governor, and we do respect that, and now that God has found it fit for me now to take over for another 5 years, God willing, and therefore we thank him for even keeping the county where it is, and therefore we do appreciate the work that he has done. And as what I did in 2017, that we did a very seamless handing over. That's what I was expecting, and I'm really grateful so far, because we have not got any hurdles in the various discussions that have been there. And therefore, even today, we are just coming for that consultative discussion at this high level, top level, for the assets, abilities, and all that. And for me, I want to assure him that I will still cooperate with him, and also I'll be reaching out to him for the things that probably require some clarity, because we want to work together. We want to have seamless handing over and the continuity and sustainability of the projects that we have started. And therefore, I want to assure people, I know at this time of the transition, there are people who have the fears, and the fears is that of the unknown. The fear of the unknown, we don't know this angel or the devil who has come in, how he is going to behave, how he is going to handle. And therefore, one thing I want to assure staff is that there will be no victimization. Is over, and therefore we still continue together. I know the issues of the contractors, the petty bills and all those is normal to have the petty bill, and therefore I want to assure them that there is nothing that gonna go wrong. I will cooperate and where needful, and therefore let them feel free just to come and continue. We continue working together. For me, I'm looking forward to serve Laikipia people, na kwa hivyo hatutakuwa na fita yoyote, na tutakuwa watu ati tunafuatana kwa nini. This is part of the handover process. You know the governor-elect, His Excellency Joshua Irungu, and myself, and we are here for an hour long, 1.5 hour long briefing to the incoming team ahead of swearing in on Thursday. So we'll be meeting with himself and his team, as well as the senior government officials, and they will present essentially a status. So it's a confidential briefing for the governor-elect as he himself prepares to form government and so on. As you know, in the Assumption of Office Act,
there are certain processes that are laid out, and for good order, because the handover process ought to be nice and smooth. Assets and liabilities are accounted for. The new team is aware of the state of things, so that even when they take over, then they do so with full information and knowledge on the state of affairs. As of course is normal, the new team will be. Na je, wafahamu ni jinsi gani hakujawahi kushuhudiwa vurugu za baada ya uchaguzi katika kaunti ya Lamu? Tuliweza kuzungumza na wenyeji wa kaunti ya Lamu na kupata kusikia kutoka kwao. Fupi, sisi watu wa Lamu katika serikali hizi za Kiafrika ambazo zimetawala, sisi hatujahusika pakubwa. Maana sisi hata hatujafikia kuwa na waziri wa kutoka katika jamii yetu, ambapo watu wengine wao ni wahusika wakubwa katika serikali. Kwa hivyo sisi kama tuko tu, lakini hatujako katika serikali. Sisi bana, mambo utawala tuliyajua mapema, mababu na mababu. Tumetawala makabila mengi, Wareno, Waarabu, vitu tuvijua, hasara vitu tuvijua, tumepigwa, tumeuawa, tumemalizwa na makabila tofauti. Kwa hivyo tumekuwa waalimu. Tunaona kwamba faida fujo au mapigano si suluhisho. Hiyo ndio tumekuwa sisi kuepuka mambo kama hayo. Ndio, lakini tutaona jamaa wengine waanza kufanya sasa. Sisi tumetangulia kwa miaka 800 na 1000. Na hiyo kuna ushahidi wa vitabu tofauti vya historia kwamba utawala ulikuanza pwani kwa makabila tofauti. Sasa sisi tumeisha kujua hasara na faida. Niweza kuhusu hali ya jamii baada ya kupatikana matokeo ya Rais. Ama kwa hakika katika chaguzi 6 ambao zilizofanyika juzi, watu wa Lamu masuala ya kiti cha urais huwa hawaangazii sana, unaona, kwa sababu sisi mara nyingi watu wa Lamu County huwa tunaangazia masuala ya governor na kama viti wa bunge na MCA, kwa sababu katika masuala ya urais sisi marais wote ambao wamekuwa katika utawala hatuna access na hawa watu. Kwa hivyo tunaona yule atakayechaguliwa kwetu ni sawa, tunachotaka ni amani. Sisi tumekaa na hao jamaa kutoka sehemu za bara, wapi, Nairobi, wapi, zote Nakuru, Naivasha, zote hizo. Sisi hapo tumekaa nao kama ndugu zetu, tumetoka itumbo moja. Kwa sababu maskini wao hawana fujo kwa kupigana na watu au tu kwa cha mtu, la wako na kazi yao tu, na sisi na kazi zetu tumeshirikiana. Hakuna matatizo kwa watu wangu, sisi pia sema waingie, baki na waume pia waingie. Kabila moja, ndugu moja, mwana mjomba na shangazi, mwana wa mama wa pili, mwana wa babu. Kwa hivyo hatuwezi kujisiriana. Tunakaa kwa amani na wageni wetu hapa kila kitu, na gavana ameongea sasa ndiye atatengeza mambo zaidi. Mahala paharibishepo atatengeza, watoto atawapa fee, kila kitu, matezo atakuwa matezo, kila sampula matezo, wageni kutoka Mombasa, wageni kutoka Malindi, wageni kutoka hapa Lamu. Kutakuwa sherehe kubwa. Angalau wapate zile kazi. Hiyo ni katika miongoni mwa poverty eradication, na ni katika mambo ya empowerment of youth, ni katika mambo ya innovation, yani kuna mambo mengi hapo yapatikana. Unaongeza ajira za kazi kupitia watoto wenyewe, lakini hatuoni kama kuna mambo kama. Tungependa huyu gavana ambaye atakuja, zile kazi ambazo watoto wenyewe wana vipaji vao, wakuze hivi vipaji vya watoto, especially mambo ya kuigiza. Tuna watu ni comedians hapa, tuna watoto ni waimbaji, tuna vipaji aina mbalimbali. Kwa hivyo ningependa gavana ambaye ataapishwa kesho kutwa ni bwana Isa Timami aweke hapa theater, ina atulete majaji.
Na kiongozi wa chama cha Economic Freedom Party kutoka Afrika Kusini Julius Malema amempongeza Rais mteule William Ruto kufuatia kuchaguliwa kwake wiki iliyopita. Malema vilevile amemtaka kiongozi wa Azimio Raila Odinga kukubali matokeo yaliyotangazwa na tume ya IEBC na kumfanya William Ruto kuwa rais mteule. We call on Mr. Raila Odinga to accept the election outcome and not form part of a tradition of causing instability and uncertainty on African governance. Mr. Odinga must humble himself and form part of government that will address the challenges confronting the people of Kenya and not allow history to remember him as an individual who has disparate. We call on Mr. Raila Odinga to accept the election outcome and not form part of a tradition of causing instability and uncertainty on African governance. Mr. Odinga must humble himself and form part of government that will address the challenges confronting the people of Kenya and not allow history to remember him as an individual who was desperate for power at the. Na tuangazie sasa kesi zilizowasilishwa katika mahakama ya upeo nchini Kenya. Na kesi hizo ambazo ziliwasilishwa katika mahakama ya juu zaidi zimeibua maswali kuhusu idadi ya kura zilizopigwa. Baadhi wanaatilia shaka idadi ya kura zilizopigwa na kuhesabiwa, huku zingine zinahoji kiwango cha kura za mshindi wa uchaguzi hazikuwafikia zaidi ya 50%. Hata hivyo, wachanganuzi wa kisheria wanashikilia kuwa baadhi ya kesi hizo zitajumuishwa pamoja na kuunda kesi moja. That all the presidential elections will ultimately end in the Supreme Court. So because this was a new avenue to help both the presidential candidates or even the public at large to address or readdress any grievances that they have insofar as a presidential election is conducted. So I'm not surprised to note that there are about 8 petitions that have been filed, and we note that the 8 petitions have been filed by I think the most consequential one has been filed by Raila Odinga alongside his deputy Martha Wangare, and the other subsequent one have been filed by civil rights groups and others by also individuals just from the public that are what we qualified. So what I anticipate is of course the court is going to try and consolidate all the 8 election petitions and have one leading election petition. So in this the possible scenario will be that the Raila Odinga petition is going to be might be the leading file or the leading petition, and all the other. Na wafanyikazi wa kiwanda cha kusaga miwa cha Mumias wameandamana wakishinikiza kutimuliwa kwa mwekezaji mpya wa kiwanda hicho kwa madai kwamba anapuuza maslahi yao kazini. Wafanyikazi hao wanasema mwekezaji wa kampuni ya Sarai Group amefeli kuweka mikakati ya usalama katika kiwanda cha sukari kabla ya shughuli ya kusaga kuanza. Kenya Commercial Bank wakati ilileta huyu jamaa ilimuleta ili afufue kiwanda, lakini ya ajabu kwamba juzi muliona hata kwa mtandao huyu mwenye alimuleta receiver manager anamuandikia barua kwamba mimi bwana wewe Sarai nilikutuma kule katika kiwanda cha Mumias ufanye cleaning, yani apanguze. Akamkana kabisa ya kwamba mimi sikukutuma pale ufanye operations. Lawyer wake alimuandikia, lawyer wa receiver manager, ambayo it was very clear. Mimi nashangaa huyo jamaa anasikia sheria gani yeye anaheshimu? Amepata court order anararua, amepata court order nyingine anararua ili asimame, lakini anaendelea na kazi. Je, huyo jamaa ako ni nani anamsukuma? Godfather ni nani? I'm appealing to the judiciary ambayo iko independent, investigate, iingilie huyu jamaa afungwe kwa sababu amekataa kutii sheria ya nchi. Akina Atuoli wako wapi? Kwa sababu hakuna barua ambayo anapewa.
hakuna safety gears, safety attires, hata hakuna kofia. Mtu anafaa Marvin anaingia process house. Angefanya maintenance leo hii inganga wetu angeweza kufa. Kwa sababu kule kwa ile tangi ambayo ilikuwa ya molasses ya cheese pale process house ya Mia Sugar Company kule ilikuwa imeoza. Wakati ilikuwa imeoza, jamaa kwenda kule anatuziwa kwa sababu anaogopa, kwa sababu ya umaskini akaanguka ndani. Mbaya sana. Mimi najua kwamba angeanguka ndani kwa sababu alikuwa anafanya under pressure. Even the family imeambiwa wachana na hii maneno, tutawaandika. Je, hii kiwanda imefanya 2 years, almost 2 years. Hakuna sukari imeanguka pale. Watawaandika nini? Watawaandika kule India ama atawapeleka kule Uganda? Justice must be done. Sarai must go. Sarai must go. KCB must go. Ni kwa nini court orders napeanwa kwa Sarai na nakataa kufuata court orders? Inamaanisha ameanza kukolonize Kenya ama tuulize namna gani? Nauliza Madam Martha Koome, Justice Martha Koome. Kesi ya Mumias imeshinda koti za Kenya. Kitu ya tatu. Sarai hana permit ya kutoa sukari. Hana license ya kutoa sukari. Sarai hana insurance ya kufanya kwa kampuni ya sukari. Anafanya nini hapo Mumias? Sarai afanye nini? Sarai afanye nini? Wananchi ndio wamesema. Hao wamama watoto wao wanakufa huko ndani. Timu inawachoma. Vitu zinadunga miguu kwa maana mambo ya safety hakuna. Sarai afanye nini? Normally kwa sugar factory kama hiyo boiler ni kama time bomb. Hakuna vile unaweza anzisha boiler ambayo haijakuwa maintained na bila kuangalia safety ya wafanyikazi wetu. Factory ukienda kama process house ilikuwa na a lot of wear, tear and wear, na most of parts zilikuwa zimezeeka na zimewear kabisa. Huyo jamaa allege kwa ukora ya kwamba alifanya maintenance. Hakuna maintenance ilifanyika pale, na hii imekuja kudhihirika wakati wafanyikazi walienda pale kufanya kazi. Like one of them ni mtu anaitwa Dickson Inganga George ambaye amekufa kifo ambayo haina heshima yoyote, kifo mbaya kwa sababu alislide kwa hiyo plate yenye alikuwa amekanyaga, ili give way na akakufa. Hatujui mpaka saa hizi Sarai amefanya nini kuhusu. Wasiwasi yenye tuko nayo ni kwamba yeye ndiye amekuwa kihustle akileta chakula. Sasa amekufa, watoto wataenda shule namna gani? Mke wake ataishi namna gani? Wale watu ambao walikuwa wamemtegemea wote wataishi namna gani? Akisha kufa kwa factory, ripoti ilitoa kwamba sukari ilijaa kwa tumbo. Inamaanisha aliingia ndani na akakunywa sukari ikajaa, akasuffocate. Chemicals zile zenye zilikuwa pale because of recklessness ya huyo jamaa anaitwa investor mwenye akopana anaitwa Sarai na timu yake. Agents wake hawajui kitu inaitwa safety ni nini. Hawajui kitu inaitwa binadamu nini, Mwafrika ni nini. Amefanya kazi tangu last year December. I think we are heading to 1 year. Kama mwaka mmoja na hujatoa sukari kijiko moja iende kwa soko, so, ili translate into income ya wakulima hapa ama wafanyikazi, then intention yenye yako nayo hapo ndani ni nini? Sisi tumechoka na huyu jamaa tafadhali. Tumechoka, tumelia, tunaamua kwamba Sarai must do what? Sarai must? Haki yetu tufanye nini? Tupate. Tunataka Sarai atoke Mumias mapema sana. Na kama koti imesema atoke na yeye amekataa, sisi kama wakulima, sisi kama wenyeji wa mji huu, pia sisi tumesema atoke. Na kama hatatoka, tunaenda kuchukua nini? Hatua. Tunataka hiyo gate ifunguliwe, under government agencies, familia iende pale, serikali iende pale, askari waende pale wa establish. Huyo jamaa alikufa kwa nini? Siku 2 zimeisha tumezika jamaa wetu mwingine. Who was even also an employee there. Na sasa vile tumezika kwa sababu ya stress. Tunaomba neema ikuje. Wa assess hiyo mahali. Tunaomba watu wenye wanahusika na health and safety, DOSH and company groups wakuje, waangalie assessment hapo. Tunataka Kenya Bureau of Standards wakuje, waangalie if that environment is appropriate. Na tusalie huko magharibi mwa Kenya. Na baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzuru kiwanda cha kusaga miwa cha Nzoia na kuahidi kumaliza malimbikizi ya wakulima na mshahara wa mwezi mmoja, usimamizi wa kiwanda hicho umesema tayari wakulima wamelipwa fedha zao.
Mkurugenzi wa kampuni hiyo anasema wale wakulima ambao hawajapata fedha zao ni kufuatia itilafu kwenye akaunti zao za benki, japo wale wakulima waliopata ni wale waliokuwa wakidai kiwanda kuanzia mwezi Oktoba mwaka wa 2019. That when we first sent the list to government for payment, the 14,000 farmers I'm talking about, whom we owed 733 million. That list had a cutoff date. The cutoff was 15th of October last year. So the farmers we are talking about that have been paid 733 million are all farmers we owed from 2019 up to 15th of October last year. That's the list that we sent, and those payments have been done. Now, you also know that when we got the money to refurbish the factory, we had to buy spares, and most of those spares were from overseas. Now, overseas procurement takes long, and therefore, we had to assemble the critical spares before we could close the factory. So we continued mailing from that period of 15th October when we paid the farmers up to around 31st May this year. Actually, on 31st May is when we closed the factory for maintenance. So that period when we were mailing and the factory was in a very bad shape, the recoveries of sugar was very low. We were doing almost 17 tons of cane to 1 ton of sugar instead of 10 to 11 tons of cane to 1 ton of sugar. So there were a lot of losses. The breakdowns were so frequent. The sugar recoveries was too low. The cost of production was so high. So those 7 months or so, when we continued milling in that state, the company incurred losses. And this made us also incur arrears of our farmers. Those arrears stand at around 326 million. They should not be mixed with what the government had promised to pay, because that one was cleared. What we owe as Nzoia, the farmers, whom the milling we did before we closed the factory for maintenance, that is a responsibility of Nzoia Sugar Company to pay. Na majambazi wamevamia makazi ya jaji hakimu mwandamizi katika kaunti ya Embu na kutoweka na bidhaa zenye thamani ya shilingi 1,105. Hakimu Henry Nyakwemba ameripoti tukio hilo katika kituo cha polisi cha Embu huku uchunguzi ukiendelea. They made a hole through the fence. The gate is rocked. It is rocked up to now. But it was found rocked in the morning as it was, no disturbance. But I've shown you where they made a hole through the fence. That is how they gained a pass entry to my compound. To my house, they attempted this front door. You can see the reinforcement I've done. That is how they went to a kitchen door. Though I had done reinforcement, which I thought was enough, I came to realize it is not. You've seen what I've done now. You've met the welders there doing more reinforcement. Yeah. So they struggled. They must have been very energetic people with very strong weapons, whatever they used, to break that door. Yeah? You cannot. I'm not in the mood to just go to court and sit. Hear evidence from who? Maybe the person I'm hearing is the one who stole from me. I need to know who is this first. Even my mood could not have allowed me to go. I'm even forcing myself to talk to you. I am not in the mood. Yeah? Even you,
Even if you lose a pen, it is yours. Why lose it? I have lost. You hear the value. The value is it not almost 100,000? This security is an issue here, especially after kazi mtaani is stopped. It started being rampant after the kazi mtaani was introduced. And they brought people from all over. There is a kijiji down here. Many of them come from down here. So when there is no work, they now know who is who here, who is in and who is out, when one is in, when one is out. That is why we have this problem. When the kazi mtaani is ongoing, you can't hear anything. But let it stop. If you take 1 week peaceful, you are lucky. But if it is after 1 week, you hear cases of minor theft. Hebu sasa tugeukie masuala ya elimu na Profesa George Magoha ambaye ni waziri wa elimu nchini Kenya ameweza kusema kwamba shule zitasalia kufungwa katika maeneo ambayo uchaguzi unatarajiwa kufanyika Jumatatu wiki ijayo. Akizungumza na wanahabari jijini Nairobi, Magoha amesema hatua hiyo imechukuliwa ili kutoa nafasi kwa tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC kutumia shule hizo kama vituo vya kupigia kura. We as a country are going through a very difficult time. The IEBC has pronounced itself with regard to the elections basically in Kakamega and Mombasa, and some parliamentary ones and MCA ones. But the ones that concern us in education mostly are the big ones in Kakamega and Mombasa. We have agreed, having consulted Mr. Chebukati and Mr. Hussein Marjan, that as far as the polling centers are concerned, we are happy to allow them to use our facilities in both primary and secondary schools. But we have also agreed that the tallying centers, which may require more than 1 day, we have agreed mutually that they should be taken to tertiary institutions, and the press release will be coming shortly to say so. In terms of our children, because we don't want them to miss any more time, we have also agreed as a government that the boarding schools shall not be closed, they will not be interfered with. Those that are polling centers, the children will remain in the boarding houses, in the fields and the libraries. As far as day schools are concerned, we think 1 day is not bad enough. The children can stay at home on Monday the 29th and report back to school on Tuesday the 30th. For those mixed schools, I'm told that there are a few schools which are both boarding and day. The same will apply. The day scholars should remain at home for that Monday to report the following day. The boarding scholars should remain in school and remain out. Ni hayo tu tulioweza kukuandalia hadi kufikia sasa, ila tu ni kuhimize kwa taarifa hizi na zingine mingi unaweza kutembelea tovuti yetu kwa maana ya www.mwanzotv.com, na pia katika mitandao yetu ya kijamii tukipatikana katika mtandao wa Facebook, Twitter na pia Instagram tukipatikana kama @mwanzotv, na usikose kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mwanzo TV. Mimi naitwa Victor Wanaswa, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na kutakia siku njema.